Mientras Donald Trump. Encubrir lo desastrosa QES de guerra en. Acaba de recibir muy malas noticias. Una grande derrota en un tribunal federal de Washington, D.C., donde un US federal. La nueva. De Prensa del. Q fu la Q. Q la. De los medios de. Entregaron sus credenciales de prensa. Fue una demanda presentada por el New York Times, como informa Josh Gerstein, y el US federal Paul Friedman, nombrado por Clinton, discute la nueva. Del. Viola la primera enmienda porque. Decida para eliminar a los periodistas que no son del agrado de todos. Y. La. Del. Que los periodistas firmarán las reglas del. Q. Q cada vez que hay un informe el. De brevisar lo que se va a publicar antes de publicarlo, algo Q. Periodista. Q terminaste con todos estos propagandistas. Y enfermizas de Erika Q eran los. Q. Permanecer en el. O entrar en el. Mientras que ya sabes, todo es tipo de legado y otros periodistas, mucha gente que ha cubierto el. Durante mucho tiempo. A menudo, la gente que cubre el. Ha hecho eso durante. Todos dijeron, mira, no Heyman era de que estamos de acuerdo con esto. Ya sabes, y incluso Fox dijo que no de ninguna manera. Y el Journal dijo que no de ninguna manera, el New York Times, el Washington Post, ya sabes, cualquier otro que realmente haya hecho una buena cobertura del. Y por cierto, los reporteros del. Suelen ser muy buenos reporteros, como incluso Fox, que yo llamo medios de. Estado, sus reporteros del. Suelen ser de primera clase, ya sabes, lo mismo ocurre con CBS, CNN y ABC. Y a menudo soy. Con mucha gente de estas cadenas, pero normalmente su gente del. Y es realmente muy buena porque el tema es muy serio. Y ya sabes, normalmente no te meten es tipo de questions. Partidistas cuando hablas de guerra y paz, ya saben, por supuesto, obviamente hasta QL. De Trump. Convertir esto en la. Mostros lo que. El US federal en esta orden, creo que es importante, comienza con un simple recordatorio de la primera enmienda. Un primordial de la primera enmienda es permitir que la prensa publique lo que quiera y QL. Li lo que elia, libre de cualquier official. Quienes redactaron la primera enmienda creen que la seguridad de la. Require una prensa libre y un pueblo informado, y que dicha seguridad se ve amenazada por la. Gubernamento de la Libertad de. Es principio hopper derrado y hop reservado la seguridad de la. Durante casi 250 años. No deba abandonarse Hora, como dijo la Corte Suprema hace 50 años en el caso de la. De Prensa de Nebraska, hemos aprendido y seguimos aprendiendo de lo que consideramos las desafortunadas experiencias de otras naciones donde se ha permitido que el gobierno se inmiscuya en los asuntos editoriales internos de los, independientemente de lo beneficioso que pueda parecer el. De controlar la prensa, seguimos siendo profundamente sobre aquellas medidas que el gobierno inmiscuirse en las salas de la prensa de esta. Luego, hablando de. Esta demanda fue iniciada por el New York Times y su reportero Julian Barnes, presenter en esta demanda para preservar y defender estos principios contra las acciones excesivamente celosas de Peter Higgs y el departamento que dirige, presenter en lo que se llama una. De juicio sumario diciendo que no hay hijos controvertidos. Fallen a nuestro favor y. Nuestras credenciales y declaran inconstitucional esta regla del. Y. Informer sobre la guerra y permitirnos informer con. Sobre lo que. Sucediendo en el. Y el tribunal dijo que. Pueden informer lo que es preciso y estas reglas de Peter Hedges son ilegales, el tribunal explica que este caso se. En lo que se conoce como credenciales alternativas de las instalaciones del. FS. Y debido a que se trata de asuntos de seguridad nacional, la sensibilidad en torno a lo que sucede en el. N.
Estos se supone que usan una especie de limitaciones de uso muy limitado, pero heskith yl. De Trump, la forma en que intentan utilizar todas estas otras cosas para reprimir nuestros derechos constitucionales, utilizan estos fac como formas de hacerlo. Y entonces comenzarán con un fac que, bueno, no puedes acercar de donde. La oficina de Pete Heights, luego dijeron, bueno, no puedes acercar de este. Luego fue como bueno, si quieres asistir a las ruedas de prensa, seguirán, bueno, si quieres asistir a las ruedas de prensa ahora tienes que aceptar esto. Entonces es como si quieres tener tus credenciales en primer lugar, si quieres un fac en primer lugar tienes que aceptar nuestras reglas dicen que necesitamos tener esencialmente en el control editorial sobre lo que escribe sobre nosotros o de lo contrario tienes que entregar tus credenciales, y entonces lo que la fe while oql. Estaba tratando de hacer y ser un poco astutos con esto. Miren, nunca os despedimos, nunca les dijimos que no. Presentars. Todo lo que tuvimos que decir es que tienen que aceptar nuestras reglas. Y no quieren aceptar nuestras reglas. Y entonces si no aceptan nuestras reglas, son los que se fueron voluntariamente, pero obviamente las reglas eran el pretexto. Las reglas eran el subterfugio para asegurarse de que la gente de que la prensa no se presente por nadie. De acuerdo, eso es exactamente lo que dijo el US Federal, quiero traer a Harry Littman del canal de YouTube, podcast y Substack Talking Feds, ahora conozco a Harry. Este es un fallo importante, especialmente ahora con todas las cosas horribles que sucediendo en esta desastrosa guerra que Donald Trump ha lanzado ilegalmente en. Necesitamos periodistas que pueden cubrir esto y explicar lo que realmente sucediendo en estas ruedas de prensa sobresalid. Todo gira en torno a la empresa de medios de mi clindle y grupos similares, porque ya sabes. No hay otros medios que tengan permitido operar. Pero Harry, est fallo y por Tieche, creo que es tan importante, y el momento en que se es crucial. Es importante, hombre, y como dices, el US Friedman al final repaso los acontecimientos actuales y por Tieche, el principio general es de suma importancia ahora que estamos en guerra, mira lo que la hacer es una estratagema que utilizan en muchos contextos diferentes. Usa no explotan el mantra de seguridad nacional o emergencia para intentar controlar completamente el punto de vista while o que la gente escribe en otras palabras, hacer que parezca que es de alguna manera neutral o que apoya la seguridad nacional, pero lo que realmente sucediendo, y el US Freeman lo descubre con mucha destreza, es que intentan controlar el contenido. Sabemos, por cierto, sobre este Departamento de Defensa, la semana pasada, les dijeron a los que no presentar porque no les gustaban las fotoscula. Tomado a Heath es una idea similar pero con un contenido mucho serio, entonces, lo que dijeron fue bueno, hay reglas, y varias, y entre ellas estaba esta, los empleados del departamento no pueden revelar nada. Entonces, si la gente de la prensa recibe cualquier tipo de personas del Departamento de Defensa que participando en un crimen, todo lo que decimos es que tienen que cumplir con la ley pero eso, por supuesto, dirigido centralmente a lo que los reporteros hacen todos los desarrollar fuentes y obtener. Asimismo, lo que Friedman dijo claro es que son selectivos, tomarán estas premisas y seguridad muy ambiguas y algo vagas, pero eran tan vagas que violaran la quinta enmienda del debido proceso. No se puede ser vago, pero las estaban aplicando para favorecer a los reporteros que el tipo de cosas correctas y desfavorecer a aquellos reporteros que resultaron bajo esta ambigua o la violando. Que realmente no fue una palabra demasiado fuerte para lo que estaban haciendo,
usarla para controlar el contenido de los informes sobre el Departamento de Defensa, exactamente lo que hacen las autocracias y dictaduras y no lo que hacen las democracias. Ahora bien, freidmaniason de hecho, hace mucho tiempo lo. Para el tribunal. El era una verdadera figura clave en el mundo de los abogados, un juez erudito y muy respetado, que realmente analiza esto con lupa y explica por la intensas. Y es un recurso de la Trump enmarcado en de seguridad nacional. Claro, puedes decirle un periodista que quieres informar sobre algo, pero no puedes, ya sabes, colarte en la sala y revisar los archivos, pero usando el principio general para aplicarlo a lo que se informa sobre. While o usan para discriminar contra ciertos puntos de vista. Precisamente lo que la libertad de prensa decida para prevenir. Y como dices, Friedman termina con una cita. Y de hecho se cita a mismo des del estrado, creo que lo en la audiencia, diciendo, ahora, que nunca, y es esencial que el pueblo está downadent sentiendo lo que sucediendo legalmente. While legalmente significa, como siempre ha sido, ese es el otro punto que se ve en la tomará non. Que siempre sido neutral en cuanto a puntos de vista y impusieron todas estas nuevas reglas que, en el fondo, eran formas de intentar controlar el contenido de lo que los periodistas. Y no es ninguna sorpresa, ya sabes, este es el Departamento de Defensa, se amargamente desde el momento de su de que ciertos periodistas eran injustos, y es decir, con Easy es el precio que se paga por ser secretario de defensa y no quieren pagarlo. Y lo que Friedman pudo hacer con un cuidadoso y meticuloso fue mostrar lo que estaban haciendo. Era el subterfugio que es controlar el contenido de lo que los periodistas del Departamento de Defensa daban al pueblo estadounidense una estricta y directa de la primera enmienda. Harry Lintman siempre lo explica perfectamente. Creo que ahora mismo necesitamos a los mayores periodistas para cubrir lo que sucediendo en. Quiero decir, por supuesto, en la guerra estamos acostumbrados a la propaganda. Lo esperamos, ya sabes, sin embargo, esto es otro nivel de mentiras y el ritmo de las mentiras, ya sabes, yendo y viniendo, diferentes justifications, diferentes cifras, diferente todo. Quiero decir, Donald Trump, diciendo que ha sido totalmente aniquilado, al mismo tiempo. Drones. Atacando instalaciones petroleras. Y instalaciones petroleras. While la petrolera de Haifa. Es como, Buno, creo que fue el economista quien dijo, Buno, si afirmas que destruiste el 100% de las capacidades militares de. Es 0% seguramente. Creando mucho caos global ahora mismo porque, ya sabes, pasando muchas cosas. Y solo necesitamos. Verás, realmente la necesitamos. Porque sabes, este es, ya sabes, la absurdidad de la de Trump, toda esa basura, sabes, cuando estamos lidiando con cosas como esta, realmente. Independientemente de tu partido. Hacer decir basta ya Harry, y un punto. Para agregar a eso, pero tienes toda la. Why? Hacen los periodistas profesionales, los buenos periodistas como Julian Barnes. Desarrollan fuentes, eso es lo que. La Marcel secreto a voces de. Trabajan los periodistas, pero claro, recibes la. Oficio de las altas esferas, y si eres un reporter o que se precie. A fondo. Lo que realmente. Pasando y se lo. Al pueblo estadounidense, y eso es un servicio, while la forma de hacerlo es conociendo a gente de dentro. Esa es la moneda de cambio con la que trabajan los reporteros, y siempre ha sido, para disgusto de los jefes de agencia, que estas personas existen y hablan con los reporteros, pero, es como funcionan. Que cuando hexadis que como. Para tener tapes dorado,
Dibse scepter no hablar nunca con gente del departamento ni obtener. No autoriza de dielos, es como discircuti caels y tires la pluma, pork. Es como el pueblo estadounidense entera de las cosas, esa. De lo que. Los jefes de agencia, fuentes que no. Dar. Pero lo hacen. Es como funciona.